Hi, welcome to Witsconnect. This is Suresh Nalla. Today's topic is last class we discussed about cantilever beams with point loads. So today cantilever beams with uniformly distributed load, that is UDL. Okay. So given problem is a cantilever beam of span 4 meters carries a UDL of 2 kilonewton per meter on whole span. Draw the shear force and bending moment diagram. Okay, so for this we draw some load diagram. So the load diagram is like this. So it is cantilever beam, so one end is fixed. Okay, so this is A and this is B. This is a cantilever beam, and the total span of this beam is 4 meters. Okay, and 2 kilonewton per meter load is acting uniformly distributed load, okay, over the span. So the distributed load you can shows like this. Okay, so this is 2 kilonewton per meter. Okay, over length ఉంది. Okay, so దీనికి మనం shear force and bending moment diagram draw చేయాలి. So for that solution, first we have to find out the shear force as well as bending moment. Okay, so shear force at B, shear force SF at B, it is 0 because it is a uniformly distributed load. At the free end it is 0. Next, shear force at A, that is okay. ఇక్కడ చూద్దాం. సో షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు మనకి టోటల్ ఓవర్ ద స్పాన్ మనకి ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, 2 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ పాయింట్ న్యూటన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో ఇట్ ఈస్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్, ఓకే, ఇంటూ టోటల్ లెంత్ చేయాలి మీటర్. సో మీటర్ మీటర్ గెట్ క్యాన్సల్, సో ఇట్ ఈస్ మనకి ఓన్లీ కిలో న్యూటన్స్ అంటే షియర్ ఫోర్స్ మాత్రం ఫోర్స్లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటి షియర్ ఫోర్స్ ఎట్టే అంటే 2 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్, ఓకే, ఇంటూ 4 మీటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో టోటల్గా ఎంత అవుతుంది, 8 కిలో న్యూటన్ meter per meter. Meter get cancel, so it is shear force at A equals to 8 kilonewtons. Okay, same bending moment. Okay, bending moment at B, bending moment at B, it is 0. Why? So cantilever beam low at free end it is 0. Okay, so bending moment at A, bending moment at A, it is equals to, so here, so like this is total WL by 2, sorry, so here ఎలా ఉంది, so what is the bend moment at A అంటే total force acting and length into length, so ఇక్కడ so that is W into L. Okay, so W into L. నెక్స్ట్, బట్ ఎప్పుడైతే మీరు యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ తీసుకున్నప్పుడు, సో ఈ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ తీసుకున్నప్పుడు మనం దీన్ని అజ్యూమ్ యాజ్ పాయింట్ లోడ్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ acting length of span.
ఓకే. సో ఓవర్ ద లెంత్ మనకి ఎక్కడైతే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో, ఎంతవరకు యాక్ట్ అవుతుందో దాంట్లో హాఫ్ పోర్షన్ మనం పాయింట్ లోడ్ కింద అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది టోటల్గా 4 మీటర్స్లో మనకి లెంత్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఈ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటూ L/2. ఓకే. సో ఈ లెంత్లో టోటల్ లెంత్లో హాఫ్, అంటే ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్ లోడ్గా దీన్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా. ఓకే, ఈ విధంగా అర్థం చేసుకొని ఇంత లెంత్ L/2 మనం చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ హాగింగ్ పొజిషన్. ఓకే, ఈ విధంగా కిందికి డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి హాగింగ్ పొజిషన్ కాబట్టి మైనస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మైనస్, సో మైనస్ WL²/2, that is minus 2 into 4² by 2, that equals to bending moment at minus 16 kilonewton meter. Okay, so now we have to draw the shear force and bending moment diagram. For this, draw your two vertical lines. Okay, so this is point A, point B. Okay, for shear force A, B, shear force at B 0, shear force at A it is 8. Okay, so ఇక్కడ for uniformly distributed load the shear force diagram it is inclined line. Okay, not a straight line, it is a inclined line. ఈ 2 points join చేస్తే so this is positive 8 kilonewtons. Okay, so shear force. అలాగే bending moment, this is A and this is B, and bending moment it is negative sign, and bending moment at B is 0, and bending moment at A is 16 kilonewton meter minus. Okay, so here మనం పాయింట్ లోడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ ఇంక్లైన్ లైన్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి పారాబోలా. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది పారాబోలా. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్కి మనం షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ని